watching Diaspora Connect UG. Abalungi abatulaba ku Diaspora Connect UG mugamba mutya mwasuze mutya mwasibye mutya Mary Flavia namulindwa kubula mwana kwestukira nkomyewo nate okubatusaako ebyenjawulo bye mwetaaga okumanya bye mwagala okumanya bwino bwe munoonya mu bitundu ebyenjawulo nabagamba nti Flavia nja kumaking sure nti ntambula buli kyetaagisa okulabanga mu batuusaako mu biti ebyenjawulo mu ngeri ez'enjawulo nyongere bajjukiza nti nze omu kwabo abeesowoddeyo okuvuganya ku kifo ky'omubaka wa Gomba East constituency mu parliament wetwogerera nga yenze enjovu enkazi mu nsajja ku kadi ya NUP n'olwekyo banyawo ne baseba akaseera nkatuuse nja kudda ate tugambe ebigambo olunaku olwaleero nkedde mu kibuga wakati okubanoonyeza information gye mwetaaga okumanya ku bintu bya tours and travel cause tuli mu mbeera buli muntu ayagala kutambula njagala gende eno njagala visa ye Italy njagala visa ye London njagala visa ye America kwegamba byonna bingi mwetaaga okumanya bano bagenda Dubai oba bakola kuyanga batakola ku Dubai oba bakola ku Canada tula mukwano kalira ate leero nkyalidde abanaffe abazara tours and travel oli bakulaba nga weewombeese agamba bannange agamba nange nagudde ku mukazi nagudde ku mukyalo omuwombeefu omuntu omulamu naye mama wadiranga bi mbogo kwatalige kali kutanda agamba kihadde Sina bigambo Flavia, how are you? I'm good. Last time we met we were in California and it was today we're here. Don't you think that is fun? We can meet in both worlds. How are you? I'm fine. How have you been? Alhamdulillah. You look good. Thank you. What is the why white everywhere? I don't know, like actually my favorite color is white. Is white? Yeah. So no someone in the office and painting in white? Even my house is all white. Like I love white. Abantu bakola otya? Wali obuzibwawo. Tuyombatulu anagana enchane kugulu. Like tokwata wano, don't do this, don't do this. Baye wano gundi carpeting staininze kwegamba, but I love white. You love white. Yeah. Mbuza kubatulaba. Banange mugamba ki amanya n'eddoboozi hadde sengo wazara tours and travel tusanyusa okubalaba ko bannange olunaku olwaleero luno. Yes, I'm here with Mary Flavia MP wammwe MP2 Gomba East. Yes, Gomba yes. Omanyi mbadde ngenda gamba Masaka. Gomba East constituency. Ogamba otya? Sina bigambo sweetie. So talking Nancy, ndio tugenda kwogera ku tours most of the interview tugenda kwogera kutambula kubanga njagala abantu bakuguke bamanyi America. Yeah, by the way, there is a lot of false information going on ku internet. Abantu bafulumya a lot of false information for their own benefit. Sometimes you look at things and you're like, obona agoba kachi. So honestly, abantu betaaga okubeera informed about what is really happening, what is possible and what is impossible. Okay. So lately America ekyusizaamu ku bintu bya visa. Naye what I've realized, I think in season nazitukoye. Because yeah, things are getting really hard. Either to bachitoba kukozesa bubi visas ze batuwa nti bakoye. First it was Canada. Canada stopped giving out visas from last year, I think mugwe 10. Nga out of 100 ndowooza nga abafuna visa balinga 5%. So meaning 95% wanonanga babera ku denial. So we were like, maybe it's because we're going in elections. Remember today yali akamala oku resigning. So netugamba katulinde. But things are not getting better. Things are not, I'm not saying visas are not coming out, they are, but percentage ya visas yali efuluma nga list omanyi omuntu alina 50-50 chance nti basobola omuwa basobola omumma. Right now things are really hard. Things are hard. And now US naye joining the bandwagon. Anyway, something I realized, I think Canada ne US wadde befuula mbuno buli kaseera babeera mugundi, but in most cases US bwefulumya ekintu ne Canada ekigira. Canada bwegira ekintu ogenda okola na US is following suit. Yes. So it is becoming very hard. And to those abali basabyeko ku Canada ne bamma, now the first question over the third question ekuviirako kummisa visa is your denial eya Canada.
omanyi nti before nga for some reason I don't think before they were sharing that immigration data ya visa right now because mugundi yawe tekirimo mu application yawe, it's not there until no where you denied this kind of visa, whereas ate ku Canada kwekiri mu US tekirimu, but when you go to the embassy right now abantu abasinga kati bebamma because Canada already nayo yabamma. Wow. Yeah, so things are getting really, really hard. Funa peni n'olupapula kozi bitugenda okunyumyako olunaku olwaleero ndowooza obiwulidde byensonga za kutambula. Kansoke ahadde kansoke nkubuuze ensi ezo z'okolako nga ggwe kozi abasinga obunjja kugamba njagala genda Dubai, njagala genda Qatar, njagala genda mu Europe, njagala genda wano. So let's begin with the countries gwe zo specializinzeemu gwe wa Zara and then tutandikirawo okuziyingira. First of all, I don't do Middle East countries. Why? Because ebibyetaaga labor migration or something like that. Most of the Middle East countries tulina kinene ekyokubeera nti no abantu abagende oba abagenze kukola and I don't have that license. So sizikolako. Now the countries I help in are Canada, UK, US, the Schengen states, Australia, Japan, South Korea and Turkey. But visa processing only. Sirina mirimu gye nfunira abantu. I don't have any sure deal visas because I don't work in the embassy. And also you people kyembadde mbasaba mumanye ekintu kimu. Tewabangawo agent atula n'akulimba mbu alina sure deal visa sibanya alina omuntu mu embassy blah blah blah, that nonsense gwe babagira. That's a lie. Visas are a 50-50 chance. Basobola okuwa, basobola okumma. And visas, the biggest percentage ey'omukisa ye kuyisaawo. Because I've seen people with everything right never mama visa, and then abantu abapanze ebintu ne bakola ki ne bafuna so visa mukisa. I know someone recently, one of my friends, aina travel history in almost all countries including the one gye yabadde asaba bamummi. Which country was that? France. Wow. Naye nga abadde mu UK, France aina mugundi 2 visas 2 ezaabwe. Even last year jeyali yazeeyo okusaba ne bamumma. Kiva ku ki ekintu ekyo okubaawo? So a lot of people batula ne bagamba mbu era PaperWork maybe abadde gundi. No, it's not that. First of all, guba mukisa. That is number one. Then secondly, I realized something about these Schengen countries. I think Schengen countries zirina nti egundi period gye bagamba nti kat right now Netherlands yegaba, right now France yegaba, right now eno yegaba, Italy yegaba. Nti zikola in shifts? Yeah, I think so. I'm not sure about it, but ngenda ninganga kiraba nti that's how it moves. Waliwo wetuuka ng'olaba France egaba, nga Netherlands tegaba, Italy tegaba, other gundi nti oba Norway bikinga olaba nti zo tezigaba. Aye kati ne watuuka ng'olaba Netherlands zifuluma nnyo, nga France completely tegaba, Germany tegaba, gundi tegaba. So I don't know whether I'm just thinking according to byendebe because still sure about it, but it's as if zirina shifts nti kati time eno bano be bagaba ennyo, time eno bano be bagaba ennyo. And we are very unfortunate when it comes to those Schengen countries. We only have 3 countries osobola okusabirako tourism without invitation, without anything. Which countries are those? That is France, Italy, and Greece and Spain. Unfortunately, 3 of them embassy mu yezigaba. So Greece, Spain, France yezikola ki? Yezigaba. So kitegeeza France bweba tegaba. So let me can kitegere bulungi nnyo. Europe has countries where you can visit, you can go as a tourist, including the UK. Okay, and nenga tiwetaga invitation. And then nogendayo. Yes. And says mwemuli Greece, Italy, France and Spain. That is the Schengen. Okay. If we are going mucha Europe, even UK. Okay. Can you go to the UK without an invitation? Yes. Oh, okay. Bagenda kubibuza ebintu temubembuza mbegayiride because by the time ojja kubembuliza nja kubangera bidde. This is what you need. Yes, awemba denzija. Nga you have your good bank statement, olina business, yonga oli stable here in Uganda. This is how you can go as a tourist without even buying an invitation about what. For example, with France, you go to the website. It's called O Uganda something.
you go to the website, no creating an account with your email and then password. Ne bakuweereza link in your email, you click on it and then ne bakuleetera ki application. You fill in details zo ng'omuntu, how long you're going to be there, which country specifically gy'oyagala okugendamu, and omulimu gw'okola, anyway, your personal information. Now, with France, the documents ze beetaaga si nyingi. They need paid insurance. They need a return ticket, booked, not confirmed. So don't go and pay for a ticket. So they need a return ticket. They need hotel booking. It will be better if that hotel booking is confirmed but not paid for. It's actually very important. Then you need a travel itinerary. What do I mean by a travel itinerary? Or plan this gundi nti bobo destination. Yes. Bobo gena for 7 days. Onyonyole day 1 ntuuka bwenti mu kisaawe kino, then I check in my hotel, I go do this and this, day 2 this and this, day 3 paka ennaku omusanvu ezikola ki bwezigwerayo. Then you need a trading license bw'obanga oli self-employed. You need company documents basaba form 8 and I think form 1. And then you need a personal bank statement and a company bank statement. That is to you people abali self-employed. Now, if you are employed, you need a letter of leave from your boss, then letter of appointment, erikone how much salary you get, and then your bank statement. And that bank statement, mikwano, learn how bank statements work. I've had people ngoli agamba, mbonedda osobola okola bank statement with 1 million. Sometimes when 1 million sisente. No, this is the thing. You're going as a tourist. Kitegeeza ogenda mu luxury. Account yo basaba bank statement for 3 to 6 months. Yes. Do you know why? No. They want to see your income and your expenditure. Yes. To see whether you qualify or whether given that type of visa. Now, how do you run 1 million shillings for 6 months or for 3 months as your bank gundi? It doesn't make sense. First of all, income yo ntono nyo oli mu survival mode. Secondly, to exceeding angako 1 million as balance. 1 million etasobola gula na air ticket. Like seriously, how do you air ticket again in Dubai? Are you going to Dubai? No, I'm just saying. No, but I'm saying the country you're going to. Oh, okay. So let nobody lie to you until you can create a bank statement with 1 million. And how about you get a doctoring a bank statement? Those are we can doctor it. And another thing, echo chikulu nnyo, and I keep saying it ku page yange. Whatever you do, mulimu ensi mukwano zoba totawaanako kukola fake statements. Nadala ezo statements za mweze bakolera mugundi ku NASA. Your statement in your names mikwano ebere 100% legit. Kansuka nkubuuze zino embassy zikuba amasimu mu banka. Email ziziweereza mu banka. Yes. Kikirizibwa. Oh yeah. That's why olaba nti bakugamba bwoba otaddeko bank statement ebeereko ne bank letter. So that bank letter ebe confirming nti ogenze mu banka noba gamba it is okay for this embassy to contact you. What I'm sure of, nti tebali supposed kubuuza exactly. But they can ask for transactions. For example, they can say on this date, what transaction was made, because that's how they confirm statements. Oh, so nebala banga tebikwatagana. Katinaga nti nga musanvu July ya depositinga deposit or withdraw. Kati gundi atuna watu ku screen nagamba no that date there wasn't any transaction. Nenga gwe statement jo waddeyo iraga nti yali mu. Nayenze kati for example my bank, I don't need to go to the bank okufuna bank later. Ngenda bwenzi ku app ne mfune bank statement yange nenjiteekayo. Yeah, but you need a bank later. That is we are in a third world country. Nti fefe nyini tuli ku risk ransonga. 90% of Ugandans abasaba kugenda baba tebagala kudda. Oh. Yeah, so they need assurance. Okay. And another thing, kati chemba demba saba abantu mwena abagala okugira. Go to URSB and certify most of the documents zemuwayo. For example, if it's a birth certificate, if it's a marriage certificate, if it's a trading license, if it's a business registration, submit certified copies. From URSB? Yes, because right now kati reason zebasinga okuwa
nga bamma abantu bagamba we couldn't authenticate your documents bagamba they couldn't authenticate them because ziri plain kati for example when we register business URSB tuweereza gundi emails baziweerezanga PDF those forms so you just download them oziwaayo nga bwe ziri but they are not authenticated. Yes, so you need to go to URSB and certify those documents. No way any certified copies. That is very important. Everybody at Diaspora Connect UG, bringing you closer to home. Biola everybody to money, biona authentication, bank statements, and all that. I want today modilo ku desktop yao wembe kuleti dem kwano kwange mganda wange nchage na maso ne hard nenje alanku jukize abante kamusente bajita hardware world supermarket yebizimbi so wali entinda to baina ne branches endala mecho mganda wange gwali kucheyo moso ali Dubai ali Abu Dhabi ali Canada ali America nsabo gulo account mu hardware world kijja kuyamba konti bofuna $10 nojja ko $10 newezi ba 5 no gamba Flavius no zigende ku hardware world ojagenda okudda wano kwagalo zimbe ekizimbe kyo nga twena kiwetaaga ogenda bugenzi ku hardware world they give you everything buli chomanye ekizimbisibu ekikozesebwa mu kuzimba wano mu Uganda hardware world ekina gula wa account noba na mitwalo 5 nebo jibeera 10 nebera bukadde 10 genda obuteekeyo mukwano gwangeza akunyumiza bino nakikolako and guess what ngacha nyamba just went in there nga neroboza bwe hey omanyo genda musaba ke kinga weroboza buli kimu ngeno tibe na afraid of kino cha bay bweti mukwano hardware world nchali ne hade omulimu guno ogumazemu bangaki omulimu nga gwo omulimu I started in 2022 when I gave birth to my daughter Zara. That's why it's called Zara Tours and Travel. But ebintu bya traveling mbimazemu ebbanga I think since 2018. Yeah, I've been helping my friends, people that wanted to travel, but as a business I started it in 2022. I think it was around August. And odsanzo otya? Very challenging. Muno mulimu challenges nyingi. First of all, tulina problem nti abatwa agents oba travel agents olwokuba nti no erinnya lyaffe liri associated n'obufere bungi respect tulina ntono nnyo nti buli muntu yenenena atulabanga babbi atulabanga bafere ngebaga nti muli amamba ab'omu n'avumaganya ekika kyonna but the truth is eno business ejjudde abafere bangi 100% eno business ejjudde abafere bangi. A lot of people bali eyo bali mu kino ekintu ng'akakasa abantu nga bwagenda omufunira emirimu akakasa omuntu nga bwalina sure deal naye nga yeye nyini agamba omuntu eyo visa gyamugamba ya sure deal tagirina mu katabo ke. So I always wonder gwa katabo ke eziramu egenda mu z'abalala oba okitegeera. So abantu bangi nnyo bali mu business eno nga beenoonyeza byabwe. Abali legit nabo gye bali naye ate be batono. That is the sad part. Abasinga bo baliwo bakola kagundi kaabwe nti ajja kubeera mu business for 3 years amala koleki aggalewo agenda akyusa erinnya eddala. Abo abantu amaze okubabba. And the problem with Ugandans, you can't advise a desperate Ugandan ayagala traveling. Why? Balinga bakazi in love. You can't advise mukazi ali mu love ne bolinya kugulu. Nze you can. Nze atenza nze. Ondabikira ddala okubanga gwe teryakuwabula nga oli mu love. So that is how Ugandans are desperate to travel. Tosobola kumwadvising. Omubuulira ng'alabanga gwe omusiru oba ayagala omulemesa. For example, nga bwe nkugambye nti Canada stopped giving out visas like last year October, like completely nga tekyali efuluma. Buli ateekayo nga bamuddamu within 2 weeks, 10 days, 1 month, denials zokka. I even made a video ningamba abantu right now ne bwoba olira ofa nnyo wumula kakkana. A lot of people bateekayo because with agents they don't give a shit. Ye kyayagala kana akasente kano kosooka okukola ki okumuwa. Yes, oli ne bwaba kimanyi nti gyakuteeka oba ebintu byakutadde tebigenda kuyitamu. Exactly. Ajja kusaba ssente akuteere ate kati bwaba akutedde ogenda munenyaki si yagaba visa bazikumye. But omuna Uganda I wish asooka naddaawo n'awa ssente ye ekitiibwa because ezo ssente si nnyangu okufuna. Teri agent asaba below 2 million
and 2 million to Ugandan is a lot of money. Of course, yeah. Na yo oli no ulira kati for example nga skande yakabaawo ulira abantu sente zibawaayo nze na million 5 8 10 where do they get that money? That money is done. Nabagamba woka ba Uganda tuli mwavu. Kabawe people have that money. Yes. People get that money and just waste it. Ne webuuza bwe sente zo lwaki tezikuluma. So before nga tonnaba ku investing that money in traveling as a Ugandan, making sure in your head yo kitaddemu nti ekintu kyotaddemu zaala because traveling is gambling. That is the honest truth. Wallahi ebintu byokusaba visa obanga agenze ku gambling kano kafuna kano tekafuna ojja teekayo bakulye. So beeranga oli willing okuluzinga ezo sente in case things don't work out. Exactly. So I always tell people traveling ebeerenga plan B gwe ng'omuntu beera ne plan A. Until in case it works out. Well and good. Alhamdulillah. And if it doesn't? You still have plan A. Naye abantu akwata sente oli n'agenda n'atunda akatakake. N'atunda boda. N'atunda gundi. Olw'okubanga ayagala ku travelinga. So what happens if that visa is denied? Nkazirayekanga nebaka. So that is how people end up nga bassa abantu babakolimidde abalala besse abalala bagetinze into depression. With traveling, it's gambling. Ekyo Uganda bwali kitegeera ajja kutandika okuwa sente z'ekitiibwa. Ekyokubiri, don't ever go n'otandika okwewola ng'oyagala okutandika visa processing. Kubanga weweewozeeko ajja kufuukira ezzike nga ne bewagobera nabyo. Nga neeno gy'ogenza okufundira visa bagamba linda akafuuke lindako today, tomorrow, the other day. Because for example, when it comes to me, nze all my clients bachimanyi nze tebampa kukirako. No. No, by the way, that is the only way gy'osobola okukola ebintu ebituufu. Buli omuntu bw'akupakusa akuleetera one either okugwa ku bafere or two okubeera nti omuteerayo ebintu ebikyamu ebitatuuse because omuntu akulaga nti ali ki desperate. Omuntu yenna nga ogenda kunoonya authentic paperwork, it is going to take time. For example, a lot of Ugandans have bank statements. So olina okunoonya a sponsorship bank statement, either company or banga ya personal. Togenda kugenda bugenzi nti ozirinaawo nga ziri awo zikoze eki. Sponsorship bank statement yeriwe. For example, Flavia, bobanga oyagala ku traveling ako, let's say you want to go to France. Tolina ka bank statement yadde. Kati nga gwe omukyala bojja nkugamba ngumiikirizaamu. I look around, I get a friend or somebody I know. Ne mugambo wayi nga mumanyi nti alina sente. Ne mugambo wayi nina client nkimanyi olina bank statement ennungi. Nyambaako omunsponsoringire. Oyo omuntu aba alina okumpa IDs ne leeta n'agisayininga. Eraga nti nno yagenda okusponsoringa either as your brother, as your husband, as your boyfriend. Ne musasula. It depends. Kati bank statement is 100 million and above. I usually pay 1 million. Oh, that's a lot of money. Golowooza omuntu asobola okuriskinga okuwa gundi ye nga omuwa pocket change. I know, right? Omuntu alina that kind of money kitegeeza nti 1 million is just pocket change. You. So that is how we do legit paperwork. This is a business that needs. You need to have connections to get into this business. This is a business that needs obwongo. First of all, egundi emu embassy ogenda gitwalamu abantu nga 15. And ebintu ebyo byonna bina kubanga tebikwatagana. Omanyi the amount of gundi brain gy'okozesa. First of all, okuwandiika those cover letters, as application letters zetuwa abantu okutwala. Omanyi obwongo bw'okozesa okubeera nti gy'owadde Flavia tefaanagana na ya Hadija, tefaanagana na ya Sarah, naye nga bonna bagenda kusaba ku embassy egi. Paperwork nga tagenda kufaanagana at all. Naye nga bonna bagenda ku embassy egi. So there is a lot of brain power. Go with your with me. I tell my clients, please, I beg and I beg. This is usually my statement. Because tuli banji. Okay. Njagala kwogera ne hadde ku nsonga za America.
Canada tugimaliriza Schengen tugiwulidde bulungi nnyo abasinga obungi bagamba njagala gendako mu America ne bagoba mwezi gumu ngene nkyaleko mu America ne bagibabbanga bweti ngendeko mu America naye lately internet ejjudde videos za America statements from America from the embassy recently wabadde nabyo bulletin nga ambassador ayogera biki ebigenda maaso ku visa buli badde mitwalo 7 mu something kati bazongeddeko 2.5 ate like it's a lot going on. It's a lot going on. Nagambe abantu banga ba diaspora connecting bakolerating ngamutu sichina. I Flavius, I can't come out and tell you this is what's supposed to be doing because guess what? Nanga imusibi manyi. But given that she's in the business, I know kubanga following up okubera nga updated ku kichi ekigenda maaso mu nsi ezenjawulo ku ngeri y'okutambulamu okuyingiramu n'okugifuluma. Hade nsaba otunyonyoleko ku America today ne bwe mba njagala visa ya America ntandikirawa paka. First and foremost omuntu yenna omuna Uganda yenna ng'okimanyi you're one person who can't stand an interview America jesonyiwe. Unlike all the other countries that we've talked about, America paperwork wo amataringa kitono. It is you ng'omuntu ajja okubeera nti either bakuwa visa Chidem kati sikitegedde bulungi. Unlike all the countries we've talked about, yes, where paperwork yesinga okubeera most important because all those countries tezikola interview. With US, paperwork awo amataringa kitono nnyo. Actually, ayinza n'okumataringa less than 20% because it is you that they want. Gwego bagenda obuuza ebibuuzo bakuwe oba bakume. You're watching Diaspora Connect UG. I just want you. She belongs to me. What happened? Nebo kaba, nebo kolachi, ovao nae lero. The first step in redemption is knowing that you have sinned. The next step is seeking forgiveness. After all, I'm not the only one who sins. You're watching Diaspora Connect UG. So when I hear people saying, yeah, American charging a million manana paperwork because every time oli nagera ne file nga yenkana wano. Na vayo ngati bamsabe yaddaka. It is very weird and funny to me. What hurts is that a lot of travel agents have never even traveled to US before. Neba kulaga bakola paperwork wa. Bobe nyini visa tebazifunangako abamu was still even abamu tebalinyangako na ku embassy. Naye akulaga ya advising abagendayo. Ni ate nabagoba abamu nga tatukangayo ni nabafunira. Vola bankugamba nti mukisa gwe gukweyimirira not the person working on you. For example with the US. Omuntu asobola okera ku macha, let's talk about you na. Akufunidde invitation yayo. Yes. Yes. Na kujuliza gundi. Na kuwe ebipapula byakuwadde nakugamba genda ku embassy. Gwogo bagenda obuuza ebibuuzo. Yeah. Okitegeera? Bagenda kugamba what are you going to do? What do you do in Uganda? How much do you earn? How long are you planning to stay there? All those questions is you that is going to answer them. So agent chichi akoze. Techiriyo. Yampandikidde yanzijizamu form. That is what I'm saying. The DS the DS 160. That is what I'm saying. Nti mulimu ebintu when it comes to US kyetaaga nnyo omuntu nga ali confident ngate n'omuntu yennyini akuyambako asobola okutraininga how to answer those questions and how to face the consulars because mulimu ba consular abali rude abogola sijja mwogera ne waliwo omukyala eyali waawo nga wallahi ng'obula okuyita mu kadinisa omubalula oluyi abogola talina mpisa alinga nze ayogera toyina mpisa yadde akati ade tebakunyongera
Ade toina mpisa buliji. Nze n'empisa tuli tuti. Naye bannange. Nze tuli tuti. Buli omu akwatali. Nze saagala kwetuuma by'essiri. Naye bannange. Nze n'empisa buli omu akwatali. Kati waki oyagala okuba consul empinga nawe gw'omu ku bo? Do you want to deal with yourself? Yes. I don't. Okay, kakati. Anyway, so... You don't want to deal with yourself? So you can't marry a woman like... I can't marry myself. One of the reasons Rashi, my marriage failed. You're watching Diaspora Connect UG. Hello Dubai, this is Primchat, the bro boss again. I'm coming back. And if you missed me last time, this is your moment. I know what it's like to spend time and money perfecting your face, but still feel like something is missing. Uneven eyebrows, faded makeup, quick fixes that never last. That's where I come in. We specialize in custom designed semi-permanent eyebrows that look natural, stay in place, and elevate your whole face. I map your features, I blend pigments to match your skin tone and skin type, and I shape every set of your eyebrows to feel effortless and amazing. Appointments in Dubai are now open. I'll be working on limited number of people this trip, so if you're ready to wake up confident and polished, this isn't just about eyebrows, it's about claiming your look and never needing to draw your eyebrows again. Ziraba bajjukiza ba mikwano ebifo binaatera okuggwawo kola booking yo kati. You're watching Diaspora Connect UG. Why did your marriage fail? Why did your marriage fail? Why? Okay. Consular. Stand. Tuli kunsonga ezizimbe gwanga abantu batudde batuwuliriza. You can't imagine. Somebody bought that data to listen to. Had the explaining visa only for her to say she can't marry herself. But a lot of people, by the way, can't deal with themselves. So anyway, they're US. Okay. So with US, it's all about confidence. So muntu nanga, you've never been to a job interview, nga you've never, or you can't even be on a job interview. US Jason you akadini sako sikangu. But if you're confident, US is the easiest visa to get. But again, overconfidence. Yenze nina gwe bamma because of overconfidence. Yagenda ajewulira. Bamubuuza yenna ayogera arrogantly. Bamugamba try again next time. Tolaba. So and the funny bit about US, your financial status even doesn't matter. Yeah, it doesn't. No, I always tell people. Yeah, because a lot of people are very financially stable. Baba mie visa. Aba struggling and babawa. So with US, genda na mukisa na confidence and be respectful and always have a smile on your face when you're talking to those people. Nebo aberanga ali rude watya nga bwentera okuba. Berango ina smile ku gundi ku tamalyo ojja kumuwomi. Berange na mulindwa. Eva. By the way, you're always smiling. That is very true. Thank you. So now let's go with what is happening now. Omukulembeze aliko ye mukowo. It's not even about Ugandans. Ye mukowo tayagala baddugavu tayagala bagwira. That is the honest truth. So ataddewo ebintu bingi nnyo okutulemesa. For example, okimanyi nti we natandikira okusaba US visa twali tusasula emitwalo 5 nga gundi. Nga is a visa fee. Yes. Right now tubadde tuli mu 7 depending on the dollar rate. Kati bongeddeko 2.5. 2.5 bino byaki? Mbu integrity fee. Integrity bagipimira wa? Awo nze naawe. But now nakozeeko research yesterday about it because before we babyogera nga bagamba kigenda tandika mu financial year ya US. I think that is next month? No. Yeah, either September or November. No, I think it's October. Financial year. Tuli mugwa kumekago. October tuli mugwa 7. Tandika mugwa 8. Wajiri pakusimyanga malo kulaba. Yeah. Financial year I think etandika mu gwa 10. So that is when the new fees are going to come in Gundi. At first,
babadde nga bagamba it's egenda kwongerebwa ku the 185 making it 400 something but now they are saying bwe bamala okuwa visa if they accept to give you a visa you pay that 250 nga you get it back ng'okomyewo obo obusente buba butono nnyo ku Uganda asasula milioni 15 nga bamulimbye visa n'omaliza nga bamufeze obo kitegera so 250 okukakasa obukakasa nti oli agenda kudda azikusasula nga takoze eki teyesise namu yadde but the problem would be if that money is payable with the 185 nga buli muntu asaba zawaayo. So the question is, bwe baba bakumye visa, do they refund that money? That is something that do they return it? I don't know. Now another thing with US, luli babadde nga batuwa 2 years multiple entry over 5 years. Mulimu ne bebangwanga 10 years multiple entry. Ekyo bakijjeewo. It's going to start being nga mbu the same way Uganda does. A single entry 3 months. So it's going to be 3 months single entry. Kitegeeza fa abadde bazunga America in and out nga bwe twagala akati buli bwoba ogenda olina okuddamu okusaba. So it is becoming extremely difficult. Kati mulimu abalabe bayogeddeko abannayuganda abagenda okuzaalira mu America. Omanyi omunnayuganda n'okuzaalira mu America oli olufuna olubuto ng'atandika kunoonyezaawo visa omwana wange njagala abeere mu America babbebi 28 Republican gundi tezikyagaba byonna bigenda tandika mu the new financial year October bale tandika 1st October. Yes, you're right. 28 Republican states wallahi ne bwolinya kugula omwana takyagenda kufuna gundi citizen gundi ezo birthright gundi ezo. So look munnayuganda yenenange oyagala genda eri mwana wo kufuna katabo noonya the democratic states which I think at 25. And if Trump has it his way, tuyinza okumaliza nga by the time wamaliddeko taamu ye nga tekyali yadde n'emu. So far yakarunninga 6 months naye alinga akoledde emyaka 6. Kankubuleko hade. Bino ebintu biriko, according to me, don't even be worried. Don't even get scared. Byakaseera buseera. I know. Naye ono omusajja bannaye ali ku ttaamu egenda n'ebyayo ojjuka kye twakolanga nga tuvudde mu ssomero nga bulungi nnyo aliko kuba ali ku last term amanyi tadda bulungi nnyo but here's the thing byakaseera buseera njagala ogambe omunnayuganda ayagala okujja okutavelera kati okugenda mu America nti bw'oba ojja katandikira ku kino and your chances are like this, make sure you have this. Ngatimazola about the confidence, the bank statements and all that. Tumekuwa tukena mambo mazima nitike mama, mama, America chicha sabola jigenda mu. About visa bachazifuna by the way. Ate bo bazifunira ddala unlike Canada. See? Visa US zifulumira ddala. Because jukira mu nezo okusoma bali bazisazaamu. Nazo zazemu. Okay. So let's talk about that as well. Yeah, now with student visas, unlike the B1 B2 ya tourism bichi, student visas omuntu wetaaga okuba ng'olina bank statement eyimiridde eyo yo academic documents zo because okay these are the requirements for the B1 B2 omuntu yenna ng'oli interested in applying for tourism, business oba conference. 1, go and pay the visa fee. Ogende ku website ya appointments and book yourself an appointment. Appointments right now is a year ahead. That is the honest cut. Right now tuli mu gwa musanvu. The first available appointments ziri mu gwa kuna. So muna Uganda yenna nga oli interested in traveling to US, think 10 plus months ahead. Tolowooza nti ogenda leero ogire ofune appointment next week. Ekyo kiri impossible. How many months are there? Like 10 plus months ahead. Okufuna ki? Appointment ya US. Olimba. Right now the first available appointments are in April 2026. Right now bemulaba bagenda ku embassy batekayo last year over beginning of the year. And it's not only in Uganda by the way. Chiri all over. Ekyo kyomba gwira ne bwogenda Dubai, ne bwogenda Nairobi, ne bwogenda Rwanda, it's all over. Ne bweba India, appointments za US. I know friends in Canada abagala okufuna gundi. Like abafuna those temporary gundi ezo ze bagabanga amaze okufuna gundi. Abagala okujja US,
appointments zaabwe eza interviews ziri like a year plus ahead, and those are Canadians now. So katato muna Uganda. Okay, it looks like things are really becoming tough and tough and tough, but nsagala muntu kugwamu maanyi. So njagala nnyo omuntu yenna ali interested in traveling to US are planning 10 months ahead. Gwe tojja ng'ogamba njagala tambula mu gwa 10 tekigenda soboka. And there is what they call bazita erinnya ndyerabidde engeri term gye bakozesa naye ezo appointments ez'obwangu erina kubanga emergency for you to ask. Is it expedited? Yes, those ones. You must first of all you must be either a medical or death good. Otherwise bino ng'omuntu ogenda ku B1 B2 you can't do those. You can't expedite no more? No. Era bakugamba you don't qualify. You have to wait. Kuba kati bebuuza okay. What is the emergency? Kupa kusenyonyo nti bwe sigenda muguno olonja kuba mpedde. Because even if there are conferences, ziberayo every year. So webanga this year gani, wait for next year. Watch again. Okay. Ate abantu banjagala genda kusoma. Kati ata abo bo appointments zaabwe weziri. Okay. That is the funny thing nti abo. Even right now ne bwogenda okujira ojja kwekanganga omuntu wa student visa and appointments ziri in 2 months. Okay. Medical visa appointments ziri. Bwe mba njagala genda ku student, what do I need? First of all, academic documents izo. Omanyi abana Uganda mwamanyira buli kimu kyonna mwagala kyakunnassa. Mbeegayiridde ezo muzireke. Ezokunnassa muzireke. Making sure nti bw'oba osaba student visa, your academic documents kwa right now kati batandise okubiprovinga. Obiwaayo n'obirekayo ne baba visa bagikuwadde. Obirekayo. Then they authenticate everything. After okyali wano bangwanzo genda. Jukira basigaza passport yo nga bamaze okukkiriza nti bakuwadde. You pick that passport ku DHL. Now bakyusiza, I think it's going to be FedEx something. Naye byebadde DHL. Mukwano ojja kutuuka ku DHL nga bakuddiza passport n'ekipapula kya ddinaayo. Naye nga wavuddeyo nga babadde bagikuwadde. Why? Because documents ze waleseeyo bamaze ozinoonyerezaako nganfu. Another thing now US chekola the social media handles. Mubere very careful with what you portray on your social media handles. For example, omuntu oyinza okugamba nti nze ndi mulimi nkola bino. Social media yonga is saying the opposite of everything kyonna kyogizeeki. So these days mu DS160 basaba social media handles zonna. And when you say you don't have, that is a red flag. Because bachimanyi kati right now kababere bajjajja kwe bali kuki social media. So what makes you so special kubera nti no you're not on social media? So what you want to say is social media can also determine whether abakuwa visa obaneda. A lot of people nchimanyi abantu mangi mubaddeyo nga ova ku embassy nga visa bagikuwadde. When you go to pick your passport nga visa terimu bakuteredde mu kipapula, and a lot of people wonder like babadde bampadde visa, and what happened? Mukwano baba kunoonyerezaako mweyo week eyo gye bamala nga tebannaba printinga visa yo. They take the due diligence okunoonyerezaako. Remember when you go to this is what people don't know. Olunaku lwogenda ku embassy is the day lwe bajjayo DS160 yo. So olupapula lwowaayo that confirmation page eye number gye bakebera at that time ne bajjayo ki. So let nobody lie to you mbu bakebera ebintu byo before you go. No. Bwe kasito waayo bwoti gundiyo nga bazi preparinga wotuukira bwoti kunki ovola ebiseera ebisinga obeera oli ku interview ng'oli ali mu kutypinga oba okitegera ebibuuzo byonna byakubuuza bigenda kuva in that DS160. Mulimu abamu nga ebintu mukuraminze bikuramingi oli naakubuuza what do you do nga bwe wabiwandiise mu DS160 noddamu word per word. That is cramming. Ate waliwo abamu ababakolera paperwork. For example, hadde n'okolera Flavia paperwork. Omala okukolera Flavia paperwork n'otomuwulira biki. Exactly. And that is something that is very common. N'obimuwa the day before agenda ku interview. Omuntu n'alyoka atuuka eri n'avuya. Nga mutuufu yonena. And US by the tebakususa ebibuuzo bisatu. Bw'olabanga gundi consular asusiza ebibuuzo ebisatu omanya ayagala kukuwa visa. Naye ng'omulemesezza oggikuwa. Anti nga by'ovuya tebikukwatagana. Nga abambi yaafu bayagala oggikuwa naye nga paka bwatuuka n'akwesonyiwa. Abo abantu nina n'abantu bemmanyi be bamma visa nga tebamubuuza kibuuzo. Oli najja you'll see people by the when interview people will comment ojja kulaba.
mulimu abantu abagenda olina mbuuzabuuza what's your name namumma visa nga talina kibuuzo kyakyo kyamu. What causes that? Oba abamufaananidde bubi oba kiki, I swear to God I don't know, but it happens and it is very common. Wow. Oli ne bamubuuza ekibuuzo eki kimu, what do you do? Blah blah blah, and always, by the way, always remember, mubeere straight and on point. This business of meandering around. Also another thing, omuntu asaba US change agala omanyi. Mu Buganda culture yaffe tokkirizibwa kutunula muntu mukulu mu maaso. So buli bw'omujja olina okusaba otya amaaso. Mukwana ebyo bw'ona obikola kwembase bajja kulaba ng'omufere tagenda kuzzaako ngalo. Oli mutunuulire bw'oti mu mmunyi nga totemya. Ngate bw'otaddeko kawo smile. Oba anyiize oba yalina ebyamunyiiza gwe tebikwatako mu smiling. That is how you, by the way, that is how you warm those people. N'amaliriza nga akuwadde ki? Visa. And n'ekirala balina ebibuuzo bye babuuza ebiri tricky. Like? So, making sure nti by'ojjuza byonna mu DS160 eyo obimanyi. For example, I have someone eyagenda ng'asaba agenda Las Vegas. Konso yamugamba ekigambo kimu Nevada. Yes. Talina kyategeera. Nga tamanyi kumanya nti gundi state gyagenda. Gyagenda Nevada, eh? But let me tell you something. America is a very big country with 50 states. Buli state n'erinnya eryokubiri oba n'eryokusatu oba n'ekigambo ekigenderako, of which you don't expect omuntu owa Uganda okubeera nga amanya ebintu ebyo. But the question is, why are you interested in something ky'otalinaako idea? Nawulidde kakubye omuzungu yasudde golodi. So if you're interested, by the way, omuntu yenenanga you're applying as a tourist to US. Londa state gy'omanyi nti ogirinako idea ne tourist ziriyo. Oba kitegeera? For example, omuntu ng'omulimu gwo guli nnyo into tech. I suggest saba Seattle. Now okimanyi nti gundi Washington gundi state yejjudde those tech. So omuntu ng'omulimu gwo guli mu tech. Concentrate on Seattle. Abantu abali into entertainment, abagala ebyagundi, concentrate on California. Abantu abali mu bya politics and all that, concentrate on Washington DC. Then mulimu ne bano ba lifeist. There is Miami. Gundi ina states nyingi, ne buli state eyina ekirungi kyayo n'ekintu kyesinga okumanyikibwamu. So musooke mukole ku research of the places you're going to before you do what? You apply for the US visa. Okay. Ebya travel bikyali bingi bwe munambuuza ebibuuzo ebingi mu comment section mujja kumpaliza okuddamu okunoonya omukyalo ono oba n'okunoonya travel agent mwane ajje atunyonyoleko ebintu ebyenjawulo ebikwatagana ku tours and travel hade nga tuwumbawumba. Why did your marriage fail? Tuzeeyo? Yes, because I mean you left them hanging. Nayogedde danze n'empisa tulitu. It failed because of empisa? Sina mpisa. Omusajja olinga omuvuma? Nedda bambi ate ekyo sikikola zisivuma muzee. Empisa kika kizoyogerako? I'm not a submissive woman. Why? I don't know how to be submissive. Why? Because I'm Miss Independent. That is... I believe in partnership, by the way. I don't believe in this nonsense of omukazi abeera wansi wabigere bya musajja. That pisses me off. Okimanyi nti in tukuze tutwala abasajja nga bu small gods of some sort. Omusajja tasobya, omusajja tebamuddamu, omusajja who the fuck are you okugamba nti sisobya? Who the hell are you okugamba nti sirina kugambako? Tuli bantu bakulu fembi. So I believe in partnership. That is the honest truth. Era nze nakkiriza I'm not marriage material. Siri. Sagala nakwerinda. A man tells you tojagenda njagenda. Kati ate by the way, kino kanchigamba abasajja. This is advice to you, my brothers, my cousins, my fathers, never grand kubena kuzino temukyalina njawulo mwenna mwagala bu baby. Mikwano omukazi bw'omu treating obulungi, we automatically become submissive. Abakazi, we can literally do anything for a man as long as oyo musajja akuwadde emirembe. Kati ate tulinamu kino. I think this is a human nature. Twagala nnyo kola ekintu gwe kyoyagala okuŋŋaana. Kati nkuze, first of all, nkuze banfuga. Ngenze mu ssomero banfuga. Ntuuke ne mbufumba nayo nfugireyo. Bannange nze naabeerako deliberated. Nedda naawe. Ebintu bino bibeera bya ku understand nga ffembi tuli bantu bakulu. Okay. So, I have this saying, don't do to me what you wouldn't want me to do to you. Treat me well,
wallahi nja kufuuka the most submissive woman mu nsi like gwali owulidde. I will treat you like a king. Treat me like I'm a slave. I will show you I'm a king in the house. And that's why you can't be with a man in the house. Because Exactly. there can't be two lions in a den. Yeah, but the thing is, you're the king, I'm the queen. There can't be two king lions in a den. You're the king, I'm the queen. Treat me like a queen. Don't treat me like a house girl over, trash over, a slave. And a house girl, you have to treat them right. So, bino ebintu bya abasajja omusajja alina okusajjala omusajja tebamugambako omusajja tebamuddamu Gwomudamu gonzaala nze I have only one musajja mu nsi gwe sobola kuddamu ate nga naye sometimes bw'aba agizemba mpulira njagala kumuddamu. Who is that? That is my father. Oh, okay. Oyo alinga katonda wange wa ku nsi. So the respect I have for him tesobola kubeera given to any other man. So this now, gwe bwensanze obukulu mukulu mpe ekitiibwa nkuwa ekitiibwa. It's a give and take. Respect me, I'll respect abakazi b'ennaku temukyafugika. naye mukimanyi abaami mukimanyi nti ffe bannakazadde b'eggwanga Effe tubazaala. we are your mothers. So if you respect your mother, why would you not respect me? Okitegeera literally ffe bannakazadde you're the reason why you like we are the reason lwaki oli kuki ku nsi kuno. Bajja gamba mbu wandyezaddemu singa tebali Bo baalizadde singa ffe tetuliiwo. It's a two-way traffic. But so that's why I say in marriage it is a 50-50. not only in marriage, in a relationship. Yes. Whether boyfriend or girlfriend, respect me, I'll respect you. Okay. Okay. Hey. Hade njagala kubuuza kino. Last time we twali LA nakubuuza nti lwaki abakyala abaisiramu today lately quote me right ennaku zino abakyala abasiraamu be bakyasinze okugamba nti bo tebakkiriza na musajja kuba n'abakazi bana. Era ng'omukyala musiraamu aveedinga bulungi nnyo, alabika bulungi, swala ttaano azisaala, buli kimu akikola bulungi ng'eddiini bw'egamba. Naye bamugamba nti bagenda kukuzaako, awulira ng'afiirawo. Why? First of all, abasajja baffe obwenzi obubajjudde bakwata ekyo kyekintu kye bakwata mu Qur'an. Oli omusanga n'okusaala tasaala. Naye ng'ayimiridde akanga badde anyumyanga eddiini bwe bakkiriza okukola ki? Kyokka ne wawo n'etteeka was it etteeka lyayise where men are now free to have any number of women they want in Uganda? No, I heard about that. I'm like, what the? Nze kino njogera mazima personally nga nze Hadde sigattibwa. Era nze omusajja yenna njagala. Ekyo kyo njagala akimanyi. Nze tebangattika. I'm supposed to be the only queen in the kingdom. Otherwise, tusobola okukola ku competition ne tulaba. If you want to have many queens, nange having ekoba kings abawera. Because these men forget. Fe tukwanibwa. Okitegeera. Gwe amount of time gy'oteekamu ne ssente z'oteekamu okukwana omusajja, omukazi. Nze ate abasajja number of men baziteekamu okukola ki? Okunfuna. So bwe mbanga nze gwe bakwana nsobola okwekuuma. Kati gwe ate akwana amaanyi ogajja wa? Ne ssente n'obudde. Do you realize nti abasajja abasinga abakazi be bakwana babeera nga abeewaka basinga nga byalabye muuli asobola easily okubikyusa n'abizza mu mukyala we oweewakaye, but because bayiga kino tuli basajja tusajjalaata. Nze I believe in one man, one woman. Can you have more than one man? Like no ngamba. If let's say want to ogame nti bobanga oza gwe n'abasajja bana abakazi bana nange mfune abasajja balabana. No, that is a figure of speech. Personally. No. Not even the figure of speech or anything. Would you do it? No. Would you advise a woman to do it? No. This is the thing. The minute you think about okwenda oyo mukyawe, just go and get another one. That is nze nagamba I will date as many men as possible, but I will never date men at the same time. Oh, you did one man at a time. Once you disappoint me, I'm done. Okay. Hadi Halliwell Sengova, Zara Tours and Travel. Lero gwe nkyaliddeko banange munyimireka interview naye muyige okusigada muyige abagala okutambula oyina ekirowoozo ky'okutambula. This is the interview for you. Hadi tusibule. Banange, thank you so much for watching Diaspora Connect with Flavia, MP2B, Gomba East.
kati bannaye mumuyira akalulu abantu beggomba omukyalo no muyira akalulu kati ffe tuli Zara Tours and Travel. We are located at Cham Towers, ground floor room number 151E. Abagala mwena okubayambako tetulina zishiwadde wa tetugaba mirimu naye omuntu ennanga oyagala okuyambako you can come through consultation ya mitwalo 5 and I would like to say thank you for watching and to my man I love you. You have a man. You have a man. You talked as if you didn't have nobody. Okay. No, but I have a man who I love and respect with everything I have. Oh, that's good. Yeah. Consultation mitwalo 5. How long is the consultation? Newe ya ndachika 2. Mitwalo 5. Yes. Because you see the thing is guno mulimwe it needs talking, explaining and all that. And knowledge. So knowledge yotasobola kwefunira gisasulire njiko. Okay. Ate mala banga can it go as far as 2 hours? Yeah. 2 hours mitwalo jange 5. Abantu ku mitwalo 5 ngalera consulting n'encha neruli so ku mitwalo 5 ya consultation lasting for 1 month. Ooh. You can ask any question within that period. Can you do it on phone? Yeah, I always do it on phone. Okay. Atakumira mpera bankumire bananga banteka musente nabagambye abajeta hardware world ateregama mukwano gwange gwe ayino mukolo okwanjula ko hinjira mbaga nemit nebera birthday ngononye kiteteye kirungi ogenda kambala kiteteye kiri unique ekirabika obulungi ononya gomes enungi amayinja amalungi anything nemit kazibe koti za abami kabeba ushers ku mikolo ku mbaga executive ushers tubayina wali ku Kushona designers. Yes, Kushona designers, it's a one stop center. Wogendo genda ofunewo ba ushers, ofunewo gomes, ofunewo cans, ofunewo omushanana, ofunewo ezababuza, everything. Kuba ku namba esimu yali awo wansi banafa bakushona designers bakusortingira omukolo gwo nawo gamente wow. Nze Mary Flavia namulindwa akubula mwana kwestukira sikola bwomu nkwano mwa mitabwa GD kasendwa atakumira mpera abatukumire bola baka video kano tonko togira share it tokotogira munno ayagala okumanya ebyokutambula kamuweereze omugamba ate leero kino oteeka okubanga okimanyi mubeere bulungi mbagala nnyo tunaddamu ate olundi mweraba. You're watching Diaspora Connect UG. The views expressed on this program or commentary are solely of the individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel or its management. You've been watching Diaspora Connect UG, bringing you closer to home.